Agotado, no es tipo de cansancio que deseparis, de una noche completa de sueño, sino una fatiga profunda, que se instala en tu pecho desde el mismo momento en que abres los ojos, te despiertas, te levantas de la cama y atraviesas en piloto. Por cierto, todo se siente como si avanzase, de un lodo espeso, vise otros moves con claridad con una inquietante fuerza interior, y en silencio te preguntas, cierto, ¿entiendenelos que yo no? Por cierto, mi vida se siente como una batalla constante con mi propia mente. Tienes la verdad dura y no dicha que necesitas enfrentar hoy, y el mundo no te drenando tus diarios. No. Roto. Indisciplinado has cedido el control de tu mente patrones. Inconscience y reactivo skew. Robando tú. En silencio. Tras. Entregas el volante de tu vida a los impulsos, a las opiniones de extras, al miedo y a la comodidad, mientras sigas atrapado en este piloto. La verdadera libertad. Fuera de tu alcance. Hey smiles diaos, los estoicos entendieron que la grandeza nunca es accidental, Marco Aurelio no. El imperio romano despertando cada. Esperando sentirse motivado, Epicteto no. La brutalidad de la esclavitud permitiendo que sus emociones controlaran su realidad, ellos se forjaron como gigantes mentales de diarios estrictos y innegociables. Comprender una verdad poderosa, no te elevas al nivel de tus sueños, sino al nivel de tus sistemas. Hoy vamos a desmantelar las rutinas. Q. Saboteando tu potencial, vamos a analizar estoicos poderosos que debes corregir a diario para volverte mentalmente imparable. Estas no son sugerencias suaves para entrar bien, son les firmes de dominio personal. Antes de empezar a reconstruir tu fortaleza interior, debes decidir, listo para dejar de ser. De tu propia debilidad? Sí. Cansado de perder la batalla interna. Ahora, nita una comunidad de guerreros que se niegan a vivir como de las circunstancias, de ya un comentario abajo para anclar tú. En la realidad, compartiste video con alguien que se hundiendo en su falta de disciplina, y no te saltes ni una sola de esta. Cada. Y es un arma cargada, si dices no. Tu armadura. Incompleta. Con esta. Hoy escribiste mismo voto en los comentarios ahora, tomo el control de mis acciones diarias. A no elimina la machatina, la batalla por toda tu vida se decide en los primeros 10 segundos de tu. Suena la alarma. Oscuro hace. Y el instante una voz en tu cabeza susurra, solo 5 minutos. Ayer trabajaste duro, te mereces este descanso. No pasa nada por una vez esa vez debilidad, y cada vez que la obedeces, negociando tu futuro, cuando presiones pospona, comienzas con derrota, miras tu primera promesa contigo mismo y decides romperla, y el estoico no negocia con la mano, Marco Aurelio. Al amanecer, cuando te cuesta levantarte, tengo que ir a trabajar como ese humano, no la preguntaba a su cuerpo. Se daba una orden, para volverte imparable, debes corregir esto. De inmediato, cuando suene la alarma, no pienses, no. Tú. Pon los pies en el suelo y. Al negarte negocia con la debilidad en esos primeros 10 segundos, estableces un tono de control absoluto que se mantiene durante las siguientes 16 horas, fije esto. Ahora, comenta abajo, no negocio con mi debilidad. 2. Protege estrictamente tu enfoque matutino, observa lo que hace la. De las personas apenas despiertan, agarran el. Sin pensar antes siquiera de tomar una. Consciente, invitan el caos del mundo entero a su cama,
inundan su mente fresca e influenciable con noticias, chisms, carrillos y los versions perfectas de la vida de desconocidos, esto permitiendo que el algoritmo molde tus emociones, para cambiar tu vida, debes imponer una cuarentena estricta a tu. La primera hora de tu, te pertenece, atidgl. En otra, las pantallas apagadas, no consumas cree, en silencio escribe tus pensamientos, planifica tu. Cuando le niegas al mundo acceso a tu primera hora, una señal poderosa a tu subconsciente, mi paz veil, que tu ruido, cuando controlas tu enfoque matutino, te vuelves inmune a la urgencia de los. Declara tu. Abajo escribesto, mi mono pertenece. A mi mente. 3. Domina la posa, a lo largo del. La vida. Provocati un comparo ditra by Johes un comentario pasivo-agresivo, un conducta se te cruza, lega una factura inesperada, tu instinto no entrenado es reacciona de inmediato, explotas, entras en, permites que la adrenalina a control tus palabras y acciones, cada vez que haces esto, entregas tu poder a quello que te, epictito ens. O, que no nos afectan los hijos, sino la, que hacemos de ellos entre el evento y tu. Hey un espacio, y es espacio es tu poder, debes aprender a usarlo, cuando la ira surja o la ansiedad apriete tu pecho, haz una posa, toma tres respiraciones lentas y intencionales, no digas nada, no escribas nada, dijecula, paz, desdes a calma, elige tu respuesta. Chiche, la, fuerte de, moimi, en este momento. Cuando dominas la posa, los manipuladores pierden poder sobre ti y el caos deja de controlarte, dejas de reacciona y te conviertes en el dueño de tu conducta, ancla este fuerza, escribe en los comentarios, controlo el espacio entre, y respuesta. 4. Abraza la incomodidad de forma intencional, te sientes. Porque tu vida se ha vuelto demasiado. Has construido una rutina que te protege del dolor del hambre y del esfuerzo, pero la comodidad es una. Silenciosa, cuando nunca enfrentas resistencia, tu mente se vuelve. Incluso los pequeños inconvenientes se sienten abrumadores porque tu sistema ha olvidado. Manejar el. Practicable la dificultad voluntaria para prepararse ante la incertidumbre de la vida. Tú, debes hacer lo mismo rompel. De elegir siempre el camino. Cada. Introduce un nivel de incomodidad controlada, toma una ducha. Exige tu cuerpo en un entrenamiento. Ayuna por un. Evita el postre, teniza. Que has estado evitando, cuando eliges la incomodidad por propia, construyes una armadura mental, liences a tu mente que el dolor no es peligro es, la persona que busca la dificultad se vuelve casi intocable frente a los. De la vida has de esto tu compromiso. En los comentarios, busco el fuego para forjar mi fortaleza. 5. Cumple con tus debes en silencio, vivimos en una. Don todo parecion. Muchos buscan reconocimiento antes de obtener resultados, anuncian metas, presumen rutinas y esperan aplausos por hacer lo que ya, ser normal est. Consumla. Necesaria para lograr avances reales. Cuando hablas constantemente de tus planes, tu cerebro siente una falsa recompensa, como si ya hubieras alcanzado el. No pierdas tiempo discutiendo. Debes ser un buen hombre. No. Marco Aurelio, debes romper el. De exponer tu vida todo el tiempo. E avanzar en silencio, has el trabajo duro, sin glamour, en la sombra, donde nadie te ve ni te aplaude, cuando separas tu esfuerzo de la necesidad de, tu impulso se vuelve completamente interno. Correctamente simplemente porque es lo correcto, construyes tu imperio en silencio, que el mundo se sorprenda con tus resultados, no que se desgoste con tus palabras lavas.
fuerte en la sala su alesa la. ELQ. En silencio es quien deja huella en la historia, elige el camino silencioso, escribesto, construyo en silencio y dejo que mis resultados hablen, cis, elimina el. De quiarte presta. A tus palabras, observa la voz dentro de tu mente, esto no es justo por. Chiche, tarda tanto? Por. Chiche, no me entienden? Estoy cansado, es el lenguaje de quien se queja constantemente, cada vez que te quejas, refuerzas la identidad de una, sin poder, quejarse no cambia la realidad, solo intensifica tu sufrimiento y expone tu debilidad, los estoicos. Una regla simple, si algo, bajo tu control. Si no lo, quejarse no aporta nada, desarrolla el. De continua tus quejas, si hey. Guarda silencio, si cambia el clima. Si alguien te trata injustamente. Con calma y ajusta tu respuesta, elimina la. Emotional y. Solo con los hijos, cuando dejas de quejarte, recuperas una enorme cantidad de. Que antes desperdiciabas resistiendo lo inevitable, declara tu poder, no me quejo. Siete, recaza la identidad de espectador, pasas horas cada. Viendo otros viva sus vidas, navegas por contenido donde extras construyen negocios, vayan y creen, ves historias de personajes ficticios superando, mientras. Tú, permaneces al margen, consumiendo en lugar de actuar est. Destruyendo silenciosamente tu potencial. Intercambiando tu tiempo limitado por digitales. Esto debe terminar, debes pasar del consumo a la, los estoicos. QLS humano. Hecho para actuar, contribuir y participar activamente en la vida. Observa cuando sees en el desplazamiento pasivo, deja el. Toma un cuaderno, entrena tu cuerpo, construye algo, conecta con alguien. Haz cualquier cosa que te convierta en protagonista de tu propia historia, y el mundo no necesita espectadores, necesita el potencial. Que en ti vulva tu arena, escribesto, min ego ser espectador de mi propia vida. Oco, suelta el peso que cargas, te sientes agotado por carastras el pasado, guardas rencores, resentimientos y enojo de Jesús, te aferras a eras y los repites una y otra vez en tu mente. Trayendo el ire al hoy, permanecer enojado es castigarte por las acciones de otros. En la importancia de soltar, debes desarrollar el. Diario de perdonar y libera. Cada noche, reflexiona sobre lo que te ha dolido y no por otros merezcan tú, sino por tu futuro o necesita tú. Completa y sin cargas, no puedes avanzar si le llevas peso innecesario, permite que te malinterpreten, deja el pasado. Cuando dominas el arte de soltar, te vuelves casi intocable, los problemas pesan DTI sin de ya cicatrices, suelta la carga ahora, escribe libero el pasado y tomo el presente. 9. Tu entorno sin concesiones, crees que piensas de forma independiente pero en realidad. Moldado por quienes te rodean, observa con tu ambiente, las personas a tu alrededor se quejan, critican y se conforman. CES. Su mentalidad. Siendo la tuya, Epicteto aconsejaba radar de quienes te elevan, debes dejar de tolerar influencias negativas y estancadas, esto require honestidad, analiza tus relaciones, si alguien constantemente deja con una de agotamiento o negatividad, comienza a tomar distancia, no necesitas conflicto, solo retira tú. Sustituye esas influencias por otras mayores, aunque al principio son libros, podcasts o figuras. Cuando tu entorno mejora tus se elevan de forma natural, protege tú. Con cuidado, porque define tú. Eleva tú. Escribe. Solo mi rodeo de quienes sacan lo major de. Moyimi.
Días enfrenta tu mortalidad cada noche, viviendo bajo una peligrosa, crea que tienes tiempo ilimitado, postergas metas, retrases conversaciones importantes y esperas el momento perfecto para vivir de verdad, pero el tiempo no es infinito, escapando a cada segundo la estoica definitiva es el momento mori, recordar que vas a morir, cada noche reflexiona con profundidad, si no despierto mana mi, orgulloso di, fui hoy, con honestidad, plenamente, enfrenta tu mortalidad eliminala. Disipa distracciones y miedos innecesarios, la muerte no. Para deprimert, sino para a fila tu enfoque, te obliga a vivir con urgencia y, esta verdad escribe vivo hoy como si fuera estos días. No son opciones, son partes conectadas de un sistema decidido para volverte imparable. Cuando dejas de negociar con la mano, proteges tu enfoque, controlas tus reacciones, abrazas la incomodidad, trabajas en silencio, eliminas las huellas, riquezas la pasividad, sueltas el pasado, mejoras tu entorno y recuerdas tu mortalidad, y transformas, por completo, dejas de reaccionar al caos y te conviertes en alguien sereno, firme inquebrantable. No. Tu mente tus viejos patrones, por sobrevivir, pero ya no eres alguien que ante la debilidad, eres el arquitecto de tu propia mente, si legas hasta el final, formas parte de una. Dispuesta a hacer el trabajo duro del dominio personal, demuestra tu compromiso ahora, dale like a este video para consolidar tu progreso. Con alguien que necesita recuperar su poder, para unirte a quienes viven con Deja tu. Finally inquebrantable en los comentarios, querido Miss. Y for yo mi destino, mantente firme, mantente disciplinado, protege tu fortaleza interior, nos vimos en el video.